Okay, start করে দিই। I hope I'm audible. The voice is clear. Uh, আজকে ক্লাসটা নেওয়ার মেন উদ্দেশ্য একটা আছে, সেটা ডিসকাস করব during the lecture. But today I will only stick to the hydrometer test and its theory because it is having a lot of theory. So this hydrometer theory will be discussed today. Now, first of all, before coming to the hydrometer test, একটা দুটো জিনিস বলে নেওয়া ভালো যে this particular test normally in big tech life, normally the students think this hydrometer test is the worst, is the most difficult test of the soil lab. Okay, I don't know why, but this is the actually the case of the all the students which who are actually in the big tech life. Okay, so a hydrometer is, yeah, to some extent it is a difficult test, but still, if you understand the theory enough, then it will be quite easy for you to go to the experiment, to go to the lab and conduct the lab quite easily. Okay, so that's why আমরা next দিনকে যে টেস্টটা করব ল্যাবে, দ্যাট ইজ অনলি হাইড্রোমিটার। ওকে, অন্য কোনো রকম টেস্ট তার সঙ্গে করা হবে না, বিকজ দিস ইজ আ লেন্থি টেস্ট অ্যাজ ওয়েল এজ দিস ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট ফর দ্য বেসিক স্টুডেন্টস। ঠিক আছে, এখন হাইড্রোমিটারের মানে ডিফিকাল্টির পেছনে দুখানা রিজন আছে, একটু বলে দিই আগে, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট মাচ বেটার। নাম্বার ওয়ান, in several colleges, প্রাইভেট গভর্নমেন্ট, ইন সেভারাল কলেজেস নর্মালি কি করা হয়, হাইড্রোমিটার থিওরি পড়ানো হয় না, মানে যেহেতু সেমিস্টারের জন্য খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, অ্যান্ড হাইড্রোমিটার থিওরি জন্য খুব বেশি পড়ানো হয় না। If you don't go through this hydrometer theory, then it will be very difficult for you to conduct the experiment. Number one, because the theory is the main part, experiment is a small part of this hydrometer test. Okay, so basically the theory is the main part of the hydrometer. And number two, আমি যেগুলো পড়াবো সেগুলো যদি না বোঝো, দেন ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হাইড্রোমিটার টেস্ট। কারণ আমি বলবো যে যখনই কোনো রকম ডাউট হবে ডিউরিং দ্য লেকচার, প্লিজ স্টপ মি and ask any question you want, you are having any confusion with. Okay, so start করে দেবো হাইড্রোমিটার টেস্ট। তার আগে একটা কথা বলে রাখি যে আমরা নেক্সট দিন হাইড্রোমিটার টেস্ট করব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিল্ড আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য সয়েল, এই টেস্টটা করব। ফিল্ড আইডেন্টিফিকেশন অফ সয়েল, ইট উইল টেক অ্যারাউন্ড 15 to 20 minutes. ওকে, সো ওই টেস্টটা একটা ছোটখাটো ঢুকিয়ে দেবো হাইড্রোমিটারের মধ্যে। ক্লিয়ার? So first of all, I'm sharing my PPT. একজন কেউ বলবে দেখা যাচ্ছে কিনা, বিকজ অ্যাকচুয়ালি উই আর হ্যাভিং, হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। লিখে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। ফাইন, জাস্ট একটু ওয়েট করুন। Okay, so যাই হোক, so first of all, before coming to the hydrometer test, I will give you some basic idea about some of its principles which are already known to you. Number one, suppose we have taken a bucket of water. Okay, now this is not all about hydrometer test, this is known to you. Just to recapitulate all these things, I'm just going to cover it right now. Okay, so there is a bucket of water. Now we are having a stone like this. Suppose this is a stone or something else, or material. Okay, now suppose this stone is submerged, is put into submerged in the water. Clear? So if the stone is fully submerged, or it is fully submerged in the water, what will happen to the water surface? It will rise up. Okay, so the water will rise up by some amount. Clear? So now this is the water table. So this is the water level, we can say. The new water level is risen up. Clear? So the thickness of, or the height of this water, how much it is? Suppose V is the volume of the stone. V is the volume of the stone. So whenever I'm putting the stone on the water, the V amount of volume of water will get dispersed up or will get risen up. Clear? Now if the total area of the container, or we can say this bucket, is suppose A, this is the area of the bucket. Clear?
So V amount of water has risen up. So V by A, this is going to be the H, that is height. So this height of water is going to be increased. Clear? So if I am making a summary of it, suppose a V volume of stone is fully submerged in the water. Whenever I'm going to fully submerge it in the water, then this V amount of water will get dispersed. Clear? That means V amount of water will get risen up above, clear? Above the existing level. Clear? Now, this V is the water amount which gets dispersed of by the area of the container or area of the bucket is going to give us the increase in the water level, that is H. I hope there is no doubt. Clear? Now, I am taking the same example, but suppose instead of water, there is something else which is not fully submerged, which cannot be fully submerged. So what will happen? Suppose there is a bucket of water again, and this particular material is suppose partly submerged. Is suppose partly submerged. So suppose the V is the volume of the material, and half of this volume is getting submerged in the water, and half of the volume is not submerged in the water, it is in the air. Yeah? So we can say V by 2 is submerged in the water. Clear? So how much of water it will disperse? V by 2. Because V by 2 amount of stone or material is submerged in the water. Clear? So the water will rise up by V by 2 amount of volume. Clear? So now what will be the increase in the water level? V by 2 by capital A, that is area of the bucket. So we can say this is equals to V by 2A. These things are known to you. Okay. Now এই লেকচারে এই দুটো জিনিস লাগবে, দ্যাটস ওয়াই আই এম গোইং টু I have discussed it because it is very much required. So during the lecture, please don't ask me, sir, why this is going to happen. Yeah, because these things, these principles, we are going to apply a lot number of times in this particular lecture. Yeah, এটা বুঝতে কারো প্রবলেম আছে কিনা বলে ফেলো, otherwise I will move to the hydrometer right now. এটা বুঝতে কোনো প্রবলেম নেই? ওকে স্যার ভলিউমটা হাফ করে দিয়েছেন, ওটা আরেকবার বলবেন? বলে দিচ্ছি। সাপোজ এই যে মেটেরিয়ালটা আছে, ইট মে বি স্টোন, ইট মে বি এনিথিং এলস। সাপোজ দিস স্টোন is partly submerged. Partly submerged মানে half portion is submerged in the water and half portion it is in the air. Okay, so if it is in the air, that means what volume? Suppose V by 2 volume, it is submerged in the water. যখন V by 2 volume is submerged in the water, that means V by 2 of amount of water will get dispersed. কত বললাম? তার মানে V by 2 amount of water rise করবে। আমি যেটা স্টোন যদি ফেলি তার মধ্যে, তার মানে ওয়াটার লেভেলটা রাইজ করবে। ক্লিয়ার? Now this water level will rise for this V by 2 amount of submerged stone in the water. Clear? So the amount of water which it will get risen up is V by 2, that is volume. Clear? Volume by area is going to give us the water level difference. Clear? So V by 2 by A. A is the area of the container. So how much of water it will be increased water level? So this H will be equals to V by 2. That is the volume of the water that has risen up by A. Clear? So this is equals to V by 2A. That's what I have told you here. Okay, sir. বুঝতে পারলাম? অন্য কোনো ডাউট আছে? Or should I move to the next slide? Okay. Now I will come with the hydrometer test. Now this test where we are using this hydrometer test. If you can just follow the trends of our class in the soil mechanics, you may say that we are actually concerned about the experiment number one and where we can apply the experiment. Because yesterday, the core cutter test, the sand displacement test, they are the field test. They were the field test. Okay. Now, where we can apply this field test, this is the most significant part of the lab. Because if you do the experiment, you can do it again. If you forget that experiment, you can just go through the
YouTube and you can just watch the video once again. Clear? But if you don't know where we can apply the experiment, this will be very difficult for us. That's why we need to give you the significance of that particular case. Yeah? The hydrometer is also having a pretty significance in the soil mechanics lab. What is it? Like what we have done in yesterday, that is the grain size distribution. Grain size distribution. If you can remember, grain size distribution, we have learned it in the previous semester. Okay. Now, suppose there are two type of material, as we all know, 75 micron above and 75 micron below. We are going to have coarse grain soil. We are going to have fine grain soil. Forget about sand. Forget about clay. Forget about silt. 75 micron below, they are fine grain soil. Fine grain means clay and silt. 75 micron above, they are coarse grain soil. So I hope this is known to you. This should be known to you. Okay. So 75 micron below means this is fine grain soil. Yeah. Now, if we are having a coarse grain soil, it can be a mixture of sand. It can be a mixture of gravel. Yeah. Now, how much percentage of sand is there? How much percentage of gravel is there? If we have to calculate those, then we need to go to the sieve analysis, what we have done in the previous class. Sieve analysis. Yeah, that means we are taking lot of number of sieves and we can draw a curve like this, a S curve. Yeah, so from this S curve, we can easily find out how much percentage of sand was there, how much percentage of gravel was there, what is the value of CU, what is the value of CC, everything we can calculate. Clear? So this is known as sieve analysis, or sometimes it is known as dry sieving, because we are not adding any water in it. Clear? So this is known as dry sieving. Clear? So this is the procedure for the coarse grain soil, which have been discussed in the previous class or in yesterday, basically. Clear? Now suppose in the fine grain soil, we are having a fine grain soil. Now we have to find out how much percentage of clay is there, how much percentage of silt is there. How going to find it out? Is the sieve analysis sieve analysis can do that? The answer is no. Sieve analysis cannot be used for grain size distribution of the fine grain soil. If you can remember, the grain size distribution, that is sieve analysis, is only applicable for the coarse grain soil. Here, for fine grain soil, to do this grain size distribution, we need to take care of sedimentation analysis. Please write it down, sedimentation analysis. For fine grain soil, to have a grain size distribution chart, we need to take care of this sedimentation analysis. We need to take a help of sedimentation analysis. What is sedimentation analysis? I'll come to it. Clear? But please remember, for fine grain soil, we are going to have this sedimentation analysis. Now, the next question comes, why the fine grain soils cannot be sieved? Why the fine grain soil cannot be sieved? Because we are having a sieve of 75 micron. Yeah. So, suppose if we actually have a sieve of 40 micron, where is the problem? We can have a sieve of 40 micron. We can have a sieve of 10 micron. What is the problem then? Why we cannot use a sieve analysis? Why we cannot use a sieve for sieving this fine grain soil? This has been discussed in the previous semester. Why we are not using sieve analysis for fine grain soil? The presence of water. Presence of water. Now, I mean, dry code is about oven dry method. What is the problem? Anyone? Just যা মনে আছে বলো, you can communicate. স্যার খুব ফাইন হওয়ার জন্য ডাস্টটা এয়ারে চলে যেতে পারে। আচ্ছা, না, this is not a problem. Yeah, this can be done. This should be the case, but there are bigger problems than this. Okay, so there are mainly basically two problems out there.
First problem, basically the single problem is there, not two problems. Both are actually related to each other. So the only problem in sieving of this fine grained soil is these fine grained soils actually carry some charges, some electric charges, some electric charges. Clear? Now, whenever they are having some electric charges, they can repel each other, they can attract each other. Okay, if there are the positive and negative signs, they will attract each other. If there are two negative particles, then they will repel each other. Okay, now suppose there are some particles which are attracting each other. Clear? So we are having this particle, this particle, this particle, this particle. They will attract each other. Clear? And this all these particles are having the size of less than 75 microns. Now, whenever they are attracting by some electrical forces, then ultimately they will form a bigger particle because they are attracting each other. Clear? So they will form a bigger particle. Now, this particle is actually greater than 75 microns. Suppose. So, can we get the exact diameter of this particular particle? No, because this particle is made of four number of different particles. They are clubbed together. That's why what we are getting is this particle diameter, not the exact diameter of these four particles. Okay? Because they are clubbed together. This is known as clogging. Okay? So all the particles will form a clogs. Oh, clogging, sorry, clogging is something else. Flocking or flocculation. This clubbing of all these particles are known as flocculation. That means they will form some flocks. Flocks means they are actually going to be a bigger particle. They will form a bigger particle. So these are known as flocks. Now these flocks cannot be easily separated. Mane, a charte material, it can form these flocks, but this flock cannot be formed into this four number of particles. They will not be separated in this four number of particles quite easily. Clear? That's why whenever we are going to sieve it, we cannot get the actual sizes of it. Not the problem, because they are in the flux formation. So fine grained soil are always in the flock formation. Clear? That's why we cannot use the sieve analysis for that. We have to use the sedimentation analysis. Not the problem? I hope this is clear. I hope this is clear. Okay, sir. ঠিক আছে, কোড আউট ফ্লকুলেশন এর কোড আউট। দিস ইজ নট ফ্লকুলেশন। অনেক সময় সেমিস্টারে হয়তো এমসিকিউ দিতে পারে হোয়াট ইজ ফ্লকুলেশন, বা হয়তো আমি দেখেছি একবার মানে অনেক সময় গভর্নমেন্ট এক্সামে দিতে পারে হোয়াট ইজ ফ্লকুলেশন, হোয়াট ইজ ফ্লক্স। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ ফ্লক্স। ক্লিয়ার? নাও this fine grained soil can be grain size, or the distribution of grain size of fine grained soil can be done by sedimentation analysis, as we have discussed. Sedimentation analysis. What do you mean by sedimentation analysis? Sedimentation analysis means if we give some time to a particular solution. Suppose we have made a solution where the fine grained soil is mixed with water. A solution is prepared where the water is mixed with a fine grained soil, some amount of fine grained soil. It will form a solution. Okay? Now, if we give some time, that this solution is kept aside for certain time, for 1 hour, 2 hours, 24 hours. Okay? Now, what will happen to these grains or to this solution? Some part of the grains will ultimately having some settlement or some settling. Yes, they will be sedimented. I don't know whether you have environmental engineering or not. এই সেমিস্টার আছে তোমাদের না পরের সেমিস্টারে? এই সেমিস্টারে আছে স্যার। এই সেমিস্টারে আছে। যদি তোমরা দেখো ওখানে ওয়াটার সাপ্লাই যদি পড়ো, water treatment, then you will go through the sedimentation term. That means if we provide a particular time, একটা যদি টাইম দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে after 24 hours, after 48 hours, there will be some sedimentation. Clear? That means ওই সলিউশনটা থেকে some settlement, some particles will be settled at the bottom of the jar. This is known as sedimentation analysis. Clear? Now the sedimentation analysis are normally of two types. One is pipette method
Another one is the hydrometer method. So now, for the first time, we have come across the term hydrometer. This is under a sedimentation analysis. Clear? Pipette method is not included in our syllabus, so we are not going to details of the pipette method. We are only focused on the hydrometer test. Clear? So we will discuss about the hydrometer test, which is a sedimentation analysis which can be applied for the grain size distribution of the fine grain soil. Please remember it. Clear? Now, what is sedimentation analysis? I have told you the basic principle or basic law of this sedimentation analysis is to follow the Stokes law. If you can remember, I have given you the equation of Stokes law in the previous semester. I have already discussed the limitations of the Stokes law in the previous semester. They are required for this particular hydrometer test. Okay. Now, Stokes law drawbacks কি এগুলো আমি এখন বলবো না because they are already discussed in the previous semester. Please go through it once. এখন বলতে লাগবে না তাই আমি বলবো না। Clear? But ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারি। Suppose soil mechanics এর ভাইভা হচ্ছে what is the drawback of Stokes law? জিজ্ঞেস করতে পারি। তখন কিন্তু বলো না যে সেটা পড়ানো। Because whenever there is Stokes law, you need to understand what are the drawbacks of Stokes law. Clear? They have already getting discussed in the previous semester. Please go through that. Okay. So Stokes law. Stokes law কাকে বলে? আমি জাস্ট ইকুয়েশনটা লিখছি so that it will be clear to you. V is equals to gamma S minus gamma W into D square by 18 mu. Okay, আমি derivation-এ গেলাম না. This is the equation. So Stokes law is valid for the sedimentation analysis. Clear? Now we are having a solution. In that particular solution, there are some few materials, few particles of fine grained soil which are in the solution form in the water. Clear? Now, if we give some time, then these particles, these fine grained particles, will be settling down. Clear? So the settling velocity, they are settling. So the settling velocity is v. Settling velocity is v. Clear? Gamma S, gamma W, we all know. Gamma S means bulk unit weight of the soil solids. Gamma W means bulk unit weight of water. Clear? So these things are known to you. Gamma S, gamma W, this will be given to you in the lab. So you don't need to you don't need to remember this thing, gamma S, gamma W, and you need to be worried. You don't need to be worried about this. This will come. Yeah. What about D? D is the diameter of the particle. D is the diameter of the particle. That means whatever the fine grained particles are there, they are the D. The diameter of them are D. What is mu? Mu is the viscosity. We can say dynamic viscosity. Clear? So mu, gamma S, gamma W, they are known to you. You don't need to be worried about it. Clear? So we can write it like that. This V is proportional to D square. V is proportional to D square. That means the settling velocity is proportional to square of the diameter of the particles. What does it mean? Suppose we are having a very fine particles, we are having a large particle. Yeah? We have made a solution by these two particles. These two particles are actually is mixed with the water. We have made a solution. Then who will settle first? The larger particle. Why? Because larger particle is having the greater diameter. If this is having a greater diameter, the settling velocity is higher. Clear? If the settling velocity is higher, that means it will settle fast. The settling velocity is higher, that means it will settle fast. What about the fine grained soil? Its D is lesser. That's why its settling velocity is lesser. That's why it will settle slowly. Clear? Just at an example, a real life example, আমি একটা clay particle নিলাম আর একটা boulder নিলাম। একটা boulder নিলাম আর একটা dust particle নিলাম। জলে মেশালাম, ছেড়ে দিলাম জারের মধ্যে। Boulder particle will settle at an instant of time. But dust particle settle হতে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 24 ঘন্টা টাইম লাগবে। Why? Because the boulder is having a larger diameter, so it is having a larger velocity, settling velocity, so it will settle at an instant of time. So these things are required for the hydrometer analysis. এখন আমি যেটুকু পড়লাম সেটুকু বুঝতে পারার প্রবলেম থাকলে এক্ষুনি বলে ফেলুন।
Okay. Now coming to the hydrometer, hydrometer analysis. So just wait. Too slow. Okay. Coming to the hydrometer analysis. This is actually a hydrometer. The hydrometer looks like this. Okay. So a hydrometer is having two number of parts. This part is known as stem, 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 and this part is known as bulb. This part, this actually the thinner part is known as stem, and this thicker part is known as valve. Clear? Now, here you can see some materials are there within the bulb. They are actually the lead or mercury. Okay, you have to remember this, but you don't need to remember what are the purposes of this lead and mercury. Actually, this lead and mercury are being given to stable this particular hydrometer and to so that the hydrometer can give the exact result. Yeah. So it is calibrated like that. That's why we are going to provide a lead or mercury in the bulb itself, in the bottom part of the bulb itself. Yeah. So this will basically make the hydrometer stable. This is much more. This is more than sufficient. Okay. So this lead and mercury is going to provide the hydrometer stable. Clear? Now, in the stem part, you can see some graduations, some gradations. 0.995, 1, 1.005, up to 1.030. So these gradations are being given in the stem. Yeah? In the bulb, you cannot find any gradation. There is only lead and mercury at the bottom. Yeah, so this is all about the hydrometer. Now, what are the functions of the hydrometer? What is the function of this particular apparatus? Okay. Now, this particular apparatus actually are going to find out. Suppose you have taken a solution. It can be water. It can be some fine grained soil mixed with water. It can be any solution. So this solution, in this particular solution, suppose you have taken this solution. Now, in this particular solution, suppose we have submerged this hydrometer. We have submerged this hydrometer. Clear? Now, what will this hydrometer do? It will give you the specific gravity. It will give you the specific gravity of soil or soil badyada of suspension or the water. যেটা আমরা ইউজ করছি বা water suspension বলতে পারি. So this hydrometer will give you the specific gravity of this particular water or suspension or water suspension or this water mix actually. ঠিক আছে? তাহলে this hydrometer is going to provide the specific gravity. Clear? This is not that easy. Specific gravity কোন জায়গা বার করবে, I will come to it. Okay, but just remember these values, whatever they are given, 0.995, 1, 1.005, they are actually indicative of the specific gravity. If suppose a point is coming as somewhere here, that means 0.998. So this is the specific gravity of the suspension itself. Now, you can be asked, suppose in a kerosene, can we use hydrometer to find out the specific gravity? In a kerosene, or suppose in a kerosene, can we use the specific the hydrometer to find out the specific gravity? Anyone? By common sense, in kerosene, can we use this hydrometer to find out the specific gravity? We have used it for water. We have used it for any soil mix suspension. Can we use it for kerosene? Anyone? No, sir. Can? Why? If no, then why? सर ये स्टिक कर जाता है सर उसके साथ. No. The kerosene is having a specific gravity of less than 0.995. Normal. Clear? So here you can say
that this hydrometer can only measure the specific gravity from 0.995 up to 1.030. So if a suspension or a liquid is having a specific gravity of less than 0.995 or greater than 1.030, then the hydrometer cannot be used. Yeah? But in this case, we can use the hydrometer, but not for kerosene. We cannot use the hydrometer for kerosene as its specific gravity is less than 0.99. I hope this is clear. Okay. Now, I'm directly going to the test. Suppose this is the soil suspension. What is soil suspension? So we have taken a fine grained soil. We have taken a fine grained soil, plus water. At which proportion? I'm not considering it right now. কি proportion fine grained soil মেশাবো সেটা আমি একদম ক্লাসে ডিরেক্টলি বলে দেবো in the experiment itself. Clear? এখন মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই. So we are preparing a suspension where by fine grained soil, by mixing fine grained soil with water and also one dispersing agent. Dispersing agent. What do you mean by that dispersing agent? কিছুক্ষণ আগে তোমাকে বললাম তোমাদের যে each of the particles have a tendency to form flux. That means they will form a flux or a larger diameter particle. Clear? Now, if this larger diameter is there, then V is proportional to this square. So what will happen? This larger diameter will be settling first. So again, we are not able to find out the exact value or we can say the true value of this particular D diameter. Clear? So why we are using this particular sedimentation analysis? We are going to use this dispersing agent. What is the function of this dispersing agent? It will prevent the formation of flux formation. It will prevent the formation of flux. This is the function of the dispersing agent. What dispersing agent do we use? This is sodium hexametaphosphate. Please remember it. This is very, very important. Key amount, key proportion of sodium hexametaphosphate. Again, I'm going to discuss in the lab experiment itself. Okay, you don't need to be worried about it. Okay, so what we are actually mixing together: fine grained soil, water, plus the dispersing agent, that is sodium hexametaphosphate. Okay, total suspension will be of 1000 ml. Please remember this. This is more than sufficient for right now. Total suspension is for 1000 ml. Clear? Now we have prepared a suspension of this. Clear? Now whatever we have done, we are mixing it together in a certain jar or in a cylinder. We are mixing it together. Clear? We are mixing it rigorously so that the specific gravity is same at every point of the jar. The specific gravity of this mixing or of this suspension is same at this position, at the top height as well as at the bottom height. What does it mean? That means we have to make a homogeneous suspension. Clear? We are mixing it together and we are just making sure that this is a completely a homogeneous mixture. So that the specific gravity at the top, at this height, is same as the specific gravity of this height as well. This height as well. Clear? So the specific gravity is uniform throughout. Clear? Now, I will give some time, as I've told you. Suppose I have given 1 hour of time. Now, what will happen in this 1 hour? The settling velocity, suppose the fine grained soil is there. Now, within this fine grained soil, there are some soil which is 40 micron size. There are some soil which is 10 micron of size. There can be a soil which is 34 micron of size, like this. Now, what will happen? 40 micron of size of particles are going to have the larger settling velocity as V is proportional to this square. Clear? The 40 micron size is larger than the other dimensions, so it will be having a larger settling velocity. So they will settle fast. Clear? What about the 10 micron?
they will be settling very slowly because their settling velocity is very less. What about 34 micron? They will settle in between. Here, suppose we are having this as 40 micron size. So this 40 micron size, within this 1 hour, what will happen? They will settle fast. Clear? So at this particular mixture, there will be no 40 micron size. Why? Because they have settled to some amount. Because the settling velocity is much more higher than the other two materials. So they have some part of it have already settled. Some are still in the suspension, but they're almost to settle. Clear? They will be almost settled right now. Clear? What about 34 micron? This is about 34 micron. Some are already settled. The rest of them are already in the suspension. Clear? But what about 10 micron? They are having the very slow settling velocity. So all of them, or majority of them, are still in the suspension. Even they are also in the upper surface. That means on this upper surface of the suspension as well. Because if you can see the 40 micron side, they're almost at the bottom of the jar. Clear? But 10 micron, the settling velocity is very less. That's why they're still in the upper mixture of the jar. That means they are still at the upper point or upper level because they're still in the suspension. Now, if we give another 1 hour, if we give another 24 hours, maybe this 40 micron size will be completely settled. 34 micron size, they will be 90% settled. But 10 micron size, they suppose will be 60% of them are still in the suspension. It may happen. So this is the case. So if this is the case, what will happen to the specific gravity? Because everything is actually settling at the bottom. So the suspension is having the specific gravity at bottom, which is maximum. Just top of it, it will be having a lesser specific gravity. Top of it, it will be having a lesser specific gravity. At the top of the suspension, it will be having the minimum specific gravity. Clear? The specific gravity is minimum at the top. The specific gravity is maximum at the bottom. If we permit some time, 24 hours time, 12 hours of time. Clear? Because all the particles will try to settle at the bottom. Some of them have already settled. Some of them are still in the suspension. Clear? But they have actually have taken a path. So the upper portion, this upper portion is consisting of no suspension or no fine grained soil. So that's why this specific gravity is going to be the minimum one. এই অবধি বুঝতে পারার প্রবলেম থাকলে বলো। এই অবধি বুঝতে পারার প্রবলেম থাকলে বলো। Okay. Now the question comes, one may ask me that, sir, if this is the case, that means after 1 hour, after 15 minutes of time, if this is the case, that means the specific gravity is going to be least at the top, is going to be maximum at the bottom. Then what about the hydrometer? Hydrometer, we have told us that hydrometer is measuring the specific gravity of the soil suspension or the water or the liquid suspension. So the hydrometer is measuring which specific gravity? Is it this, or is it this level, or is it at that level? So hydrometer is measuring which specific gravity, at the top or at the bottom or somewhere in between. Where? Clear? So actually the hydrometer is going to provide you the specific gravity at this particular point, or at this particular level. Clear? Not at the top, not at the bottom, but somewhere in between. Where? If you can see here, this is bulb. Now this bulb is having a certain height. Suppose this is h. Clear? Now the hydrometer will say the specific gravity of the suspension at a height of h by 2. From
the starting of the bulb. That means whatever the reading it will show the reading of specific gravity at this particular plane. The specific gravity of suspension at this particular plane. Clear? The specific gravity of here will be minimum. The specific gravity here will be maximum. Clear? But it will be something around in between. Clear? So by precisely the specific gravity at this point, at the middle of the bulb, will be measured by the hydrometer. How can we measure? Okay. Here there are the graduations are being given. Suppose this graduation is 0.999. So this 0.999, if I can see it like this, so this is the specific gravity at this particular point. This is the specific gravity 0.999. This is the specific gravity of the suspension at this particular level. Is that clear? This is about hydrometer. Hydrometer is finding out the specific gravity of suspension. Specific gravity of suspension at the middle of the bulb, nowhere else. So hydrometer is finding out the specific gravity of the suspension at the middle of the bulb. Clear? But whatever reading you can see at the surface. So at the surface, if you can see this reading is going to give you the specific gravity of the suspension at the middle of the bulb. বুঝতে পারলাম? কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করুন এখন অবধি। I will go very slow because আমি একদম কমপ্লিটলি ঢুকে গেছি হাইড্রোমিটারে, সো I will go very slow so to make you understand this hydrometer. কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করুন। স্যার শুরুতে আপনি বললেন না ওই টোটাল সাসপেনশন বানাতে হবে যাতে করে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা টপে আর মানে সব জায়গায় সেম থাকে, সেটা মানে একদম তাহলে প্রবলেম কি করে মেজার মানে সেম কি করে হবে, মানে কি করে বুঝবো? আচ্ছা, আমি যদি সাপোজ সেম হবে কি করে বুঝবো, আমি একটা জার নিলাম, জারের মধ্যে মিক্স করে কি করবো, আমি যদি জার্কিং করি এরকম ভাবে, যদি একদম পুরো ফুললি মিক্স করি সাপোজ ফর 5 মিনিটস, ডেফিনেটলি ইট উইল বি হোমোজেনিয়াস। বুঝতে পারলাম? পুরোপুরি যদি মিক্স করে দিই, জার্কিং করি, তাহলে ইট উইল বি হোমোজেনিয়াস। ওকে স্যার। আর কোনো কোশ্চেনস, আর কোনো ডাউট? যা মনে আছে জিজ্ঞেস করে ফেলো। স্যার এটা কি কোনোভাবে এরিয়া অফ কন্টেইনারের উপর ডিপেন্ডেন্ট, মানে বড় কন্টেইনারে আলাদা রিডিং দিতে পারে? না, স্যার শুরুতে আপনি যেটা বললেন ওই হাইট ইজ ইকুয়ালস টু ভলিউম ডিসপ্লেস বাই এরিয়া অফ, একদম আলাদা রিডিং দিতে পারে অন্যভাবে, অন্য জায়গায়, নট ইন দ্য স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিতে দেখাবে 0.999 এ, এই যে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেখাচ্ছে এই সাসপেনশনে, এই সাসপেনশনটা যদি আমি একটা বড় জায়গায় রেখে দিই আর একটা যদি সিলিন্ড্রিক্যাল একটা জায়গাতে রেখে দিই, this will show 0.99 in this in here as well as there. Okay, there will be some other changes as well. Okay, ওগুলোকে পরে আসছে, বাট এই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি চেঞ্জ হবে না, বুঝতে পারলাম? ওকে স্যার। আমি এখনো বললাম যে প্রথমে যেটা ডিসকাস করেছি ওখানে এখনো আসেনি, ওটা এলে ইট উইল বি ক্লিয়ার টু ইউ ওই জায়গায় এলে। ওকে, আচ্ছা আমি একটু আগে স্লাইডে গেলাম। এখন এই যে আমরা এই পয়েন্টে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মেজার করতে পারছি হাইড্রোমিটার। নাও হোয়াট অ্যাবাউট দিস হাইট? এই হাইটটাকে কি বলে? সাপোজ ফ্রম দ্য সারফেস লেভেল, because it is actually measuring at the surface, it is showing the reading at the surface. Yeah? So from the surface, whatever the value we are getting, this is the specific gravity of the suspension at this particular bulb level, mid of the bulb. Clear? তাহলে এই যে ডিসটেন্সটা, that is from the surface to the mid of the bulb, এই ডিসটেন্সটাকে কি বলে? This is known as the effective height. Effective height, HE. Effective height, HE. Clear? আচ্ছা, এখন this effective height HE, যদি আমাকে বার করতে হয়, then we need to take care of this calibration of the hydrometer.
যে মেথডে বার করব, this method is known as calibration of the hydrometer. How can we find out the effective height? By the calibration of the hydrometer. Suppose this reading is showing 0.995. After 1 hour of time, suppose this reading is showing 1. Okay, it will not show, it will just show the difference. Suppose at initially it is showing at 1. After 1 hour, it is showing at 0.995. This is after 1 hour. It is showing as 0.995. Clear? Tahole, this H is going to vary. This H is going to vary. How it going to vary? This is means this can be found out from the calibration of the hydrometer. So if this is 1, what is the distance of H? If this is 0.995, what is the distance of H? They will be varying. Yeah. So this HE according to all the readings. Okay, we have to find out the HE according to all the readings, 0.995, 0.996, 1, 1.001, etc. For all the readings, this particular chart is known as calibration of the hydrometer. Yeah. How can we find out the calibration? I will simply tell you that. But please remember, calibration means we have to find out the relation between HE and the reading. Reading means 0.995, 1, 1.001, 1.005, etc. Yeah. একটা কথা বলে রাখি এখানে, সাপোজ যদি এই ফিগারে যাও দেখবে this is 0.995, তারপরে এটা কত আছে 1. So we are having 0.995, we are having 1. ঠিক আছে, in between this there are 10 number of divisions, 10 খানা ডিভিশন আছে। তাহলে একখানা ডিভিশন কততে হয়? 0.005 by 10. So one division actually counts as 0.0005. This is very, very important. The least count of hydrometer is 0.0005, 0.0005. Understood? This can be asked as a potential question for as a potential MCQ for your semester. Least count of hydrometer is 0.0005. Okay. Also remember, if we go downwards, just see this picture again. If we go downwards, the reading of the hydrometer is increased. The reading of the hydrometer is increased. বলো, কিছু বলবে? Okay. Now, suppose যখন আমরা রিডিং নেব, আমাকে রিডিং নিতে হবে। Now the reading can be taken as for 15 seconds at first, for 30 seconds, then 1 minute, 2 minutes, like this. Clear? যখন এত রাতে আমাকে রিডিং নিতে হবে, is it possible for me to say whether this is 0.9995 or whether this is 0.9990? Is it possible? The answer is no. That's why to convert it to a whole number, we have to just use this particular formula, RH. This RH is equal to the reading. This is the reading minus 1 into 1000. Clear? So if we take this reading, this is the surface. So the surface is showing 1.025. So this is our reading. Clear? So what will be RH? RH will be taken as 1.025 minus 1 into 1000. তাহলে তোমরা যখন নোট ডাউন করবে, you should note down it as 25. You should note down it as 25. Clear? আর যে বলবে সে কি বলবে? Suppose this is the reading. This one is the reading. What he will say? 1.020 plus 1 division. 1.020 plus 1 division, because it will be very difficult for you to actually convert this 1 division, then simply go to this, just simply go and add with 1.020 and tell to the person who is recording the reading. It is not possible. That's why we will always say this is 1.020 plus 1 division, 1.020 plus 2 division, like that. Okay, now we will note this particular divisions
they will convert it to the one division means 0.0005. So 1.020 plus 0.0005. Okay, you can get something. From here, you can find out the value of RH. From here, you can find out the value of RH. বলতে পারলো না, বলতে পারলাম না। যে রিডিং নেবে সে অলওয়েজ বলবে রিডিংটা দেখবে, ওকে, রিডিং দেখে বলবে 1.020 plus 1 division or 1 plus 1 division, 1.005 plus 2 division, like that. Clear? যে লিখবে সেটা ভাবে নোট ডাউন করবে। পরে যখন ক্যালকুলেশন করব 1 division equals to 1.0005, so you can convert it. Clear? After conversion, we can further convert it to the value of RH, that is reading minus 1 into 1000. Clear? Put out it. Okay. Now, স্যার RH টা কি? RH is just a value. মানে suppose তোমাকে যদি বলা হয় 1.025 into 5 কত হবে, আর তোমাকে যদি আর জিজ্ঞেস করে 25 into 5 কত হবে, what will be much more easier for you? 25 into 5. তাই জন্য আমরা কি করি, এই 1.025 বা এই 1 point something এই ভ্যালুগুলোকে ইগনোর করার জন্য I am converting it all the values to RH, so that this RH becomes at least integer. So the RH becomes integer. That's why it will be quite easy for us to handle these numbers. Nothing else. Clear? ওকে স্যার। স্যার কখন মাইনাস করব আর কখন প্লাস করব এটা কি করে বুঝবো? কোনটা মাইনাস করবে তুমি বলো একবার। এই যে RH এ যেটা আপনি 1.025 minus 1 করলেন কিন্তু আর ওখানে 1 ডিভিশনটা প্লাস করলেন, এইটা আরেকবার বললেন না, মানে কোথায় মাইনাস আর কোথায়? বলছি, হাইড্রোমিটারটা আছে, এখানে স্টেম আছে, ঠিক আছে, এখানে একটা সারফেস আছে, সারফেসের নিচে তুমি কিছু দেখতে পাবে না, বিকজ দিস ইজ সাসপেনশন, সারফেসের নিচে পুরো ঘোলাটে, হ্যাঁ, তো ধরে নিলাম সারফেসের নিচে তুমি কিছু দেখতে পাবে। ক্লিয়ার? এবার এইখানে রিডিংটা আছে হচ্ছে 1.000, মানে 1, ঠিক আছে। এবার হাইড্রোমিটারে কি দেওয়া থাকবে, এই 1 দেওয়া থাকবে, 1.005 দেওয়া থাকবে, 1.010 দেওয়া থাকবে, তার ভেতরকার রিডিং গুলো তোমাকে মানে দেখে নিতে হবে যে কত রিডিং আসছে। ক্লিয়ার? তাহলে সাপোজ 1 আছে, ক্লিয়ার। এবার এইখানে দেখলে এই সারফেসের যে রিডিংটা আছে at this particular surface, the reading is showing that 1 plus 3 divisions, 1 plus 1 2 3, তিনখানা ছোট ডিভিশন। তো তুমি বললে 1 plus 3 ডিভিশন বলে নিলে, যে নোট ডাউন করতে সে কি করবে, সে লিখে নিল। ক্লিয়ার? লিখে নেওয়ার পর সে কি করবে, 3 ডিভিশন থেকে কনভার্ট করে নেবে। What do you mean by 3 divisions? 3 division means 3 into 0.005. Yeah, that means 0.0015. Clear? তাহলে কি হবে, 1 plus 0.0015, so it will be 1.0015. বুঝতে পারলাম? তাহলে what will be RH? RH will be equals to 1.0015 minus 1 into 1000. বুঝতে পারলাম? স্যার এটাই তো বলছি, সব সময় কি করে বুঝবো যে RH মানে RH টা তো 1.0015 minus 1 হচ্ছে, ধরুন ভ্যালুটা যদি 1.05 এর কম হয়, তার থেকে -1 মানে তো ভ্যালু নেগেটিভে চলে যাবে। আমি এটাই বলতে চাচ্ছি, তুমি কোশ্চেনটা করলে 0.995 যদি তুমি ক্যালকুলেট করো, RH কত আছে, কত আছে? স্যার আরেকবার বলুন, শুনতে পেলাম না, কেটে গেল। 0.995 কে তুমি যদি RH এ কনভার্ট করো কত আসবে? -5 -5 তো you will say it at -5, কি প্রবলেম আছে? at least 0.995 বলা থেকে -5 বলা ভালো, তো ইট ইজ এন ইন্টিজার, তাই তো। তাহলে মাইনাসে লিখবো, কি আছে, যদি আমার ভ্যালুটা আছে পয়েন্ট, যদি রিডিংটা আছে সাপোজ 0.998, সাপোজ the reading is coming as 0.998, তাহলে what will be RH? RH will be equals to -2, এই রিডিংটাই লিখবো এখানে RH। RH যখন বার করছি, দিস ফর্মুলা শুড বি ইউজড, ওখানে প্লাস মাইনাসের কোনো গল্প নেই, অলওয়েজ মাইনাস। যখন নোট ডাউন করছি তখন আমাকে বলতে হবে এত প্লাস এত ডিভিশন, এত প্লাস এত ডিভিশন।
বুঝতে পারলাম না, বুঝতে পারলাম না। আরেক Yes, মানুষ sir. হতে পারে, আরেক মানুষ হতে পারে, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Now coming to the volume of the hydrometer, how can we find out the volume of Sir? the hydrometer? হ্যাঁ বলো। স্যার ওই 15 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড ওটা ফার্স্টে কি বলছিলেন স্যার ওটা? 15 সেকেন্ডের জিনিসটা হচ্ছে, সাপোজ আমাকে ফার্স্ট রিডিংটা নিতে হবে, দ্যাট ইজ ইন 15 সেকেন্ড, সেকেন্ড রিডিংটা নিতে হবে, দ্যাট ইজ ইন 30 সেকেন্ড, তারপর একটা 1 মিনিট। তার মানে এই যে 15 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড রিডিং নিতে হবে, হ্যাঁ মানে এটা খুবই টাফ কাজ। একটা হাইড্রোমিটার ডোবালাম, তার 15 সেকেন্ডের মধ্যে আমাকে রিডিং নিতে হবে, ঠিক আছে? তাই জন্য কি হবে, তখন তো ক্যালকুলেশন করা মুশকিল, যে 0.995 এর পর দুখানা ঘর মানে 0.995 ইন্টু 2 ইন্টু 0.005, সেটা আমি করে বলবো, যে নোট ডাউন করে তাকে আমি বলবো, ইট ইজ নট পসিবল। তাই জন্য আমি বললাম কি, যখনই আমি এই 15 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড যখনই বলবো ভ্যালুগুলো, উই শুড টেক ইট অ্যাজ 0.995 প্লাস 2 ডিভিশন, 0.995 প্লাস 3 ডিভিশন প্লাস 7 ডিভিশন, এরকম ভাবে বলবো, so that it will be easier for you, মানে যে বলবে আর কি, বা যে দেখবে রিডিংটা, it will be easier for him or her, বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার, থ্যাঙ্কস। আচ্ছা, coming to the volume of the hydrometer finally. So volume of the hydrometer, how can we measure? Hydrometer volume যদি measure করতে হয়, it will be required, the volume of the hydrometer. How can we find out the volume of the hydrometer? Basically, first of all, what we have to assume that the volume of the hydrometer is equal to the volume of the bulb only. Because if you can see a hydrometer in real life, the volume of the bulb is quite heavy than the volume of the thinner part, that is same. So we can assume that volume of the total hydrometer is equal to the volume of the bulb, because volume of the same is quite negligible. Clear? So the volume of the hydrometer is equal to the volume of the bulb. Please remember it. Clear? Now, how can we find out the volume then? Again, right now the first principle, what I have discussed in the first at the first of the lecture. We are having a bucket of water. আমরা কি করলাম, একটা স্টোনকে ডুবিয়ে দিলাম, ক্লিয়ার? কত অ্যামাউন্ট ওয়াটার রাইজ করলো, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ভলিউম অফ দ্য স্টোন, ধরে বললাম। সো দিস ভলিউম অফ দ্য স্টোন, দিস ওয়াটার উইল রাইজ আপ, ক্লিয়ার? কি করবো এখানে, আমি একটা মেজারিং সিলিন্ডার নেব। Measuring cylinder means where this is 30 ml, this is 50 ml, this is 100 ml. These figures are known. Clear? Now, suppose 40 ml of them fill up করে দিলাম, suppose 60 ml of them fill up করে দিলাম জল, তার মধ্যে আমি হাইড্রোমিটার দেওয়ালাম। What will happen? The water will rise up. Suppose it is going to rise up to 100 ml. Up to 100 ml. Initially it was 60 ml. After pouring the hydrometer in the water, it will rise at a level of 100 ml. So what is the volume of the hydrometer? 100 minus 60. That is equals to 40 ml. So this is the procedure by which we can find out the volume of the hydrometer. Volume of the hydrometer. কোনো doubt এটাতে? You can write it as VH, volume of the hydrometer, VH. কিভাবে ভলিউম বার করলাম বোঝা গেল? স্যার আরেকবার বলবেন? আরেকবার বলে দিচ্ছি। এই ভলিউম দুভাবে বার করতে পারো, একটা হচ্ছে if this is a regular size, or a square, একটা circular, then you can find out the volume. But this hydrometer is having a peculiar shape. If you can see, this is a peculiar shape. So you cannot find out by simply going through the mathematical calculation. You cannot do that. So কি করবো, একটা মেজারিং সিলিন্ডারে জল নেব, ক্লিয়ার? ফার্স্টে 60 ml জল নিলাম, 60 ml, ক্লিয়ার? নাও হাইড্রোমিটারটার ওর মধ্যে ডোবালাম। যখন ডোবাবো, the water, যে হাইড্রোমিটার ডোবালাম, যে ভলিউমটা ডোবালাম, that amount of volume of water will be raised or will be risen up, সেই ওয়াটারটা উপরে ইনক্রিজ করবে বা উপরে উঠে যাবে, ক্লিয়ার?
Now the reading is showing as 100 ml. Clear? তার মানে হাইড্রোমিটার ডোবানোর আগে 60 ml ওয়াটার ছিল, হাইড্রোমিটার যখন ডোবালাম এই যে ভ্যালুটা যে ওয়াটারের যে লেভেলটা এটা 100 ml এ চলে গেল। That means this 40 ml, 100 minus 60, this 40 ml is the volume of the hydrometer itself. Basically, this is the volume of the hydrometer bulb only. Right? Because this is partially submerged. So this is actually, this 40 ml is the volume of the bulb only, because bulb is fully submerged. Clear? What we have assumed, the volume of the bulb is equal to the volume of the hydrometer. So what is the volume of the hydrometer? Again 40 ml. Got the problem? Yes, sir. Yes, sir. Or further code out? Okay, at each and individual slide, it will be difficult for you. Okay, increasing the level of difficulty on the next slide. Now, this is HE. This is known to you. Effective depth or effective height. This is HE. So, if there is a hydrometer, যদি একটা hydrometer থাকে, so this hydrometer is there. So it will provide you the specific gravity of suspension at AA level. At AA level. Clear? Now at the initial stage of the test, I will do the test procedure. Just listen very carefully. First of all, we are going to take a suspension of fine grained soil, water, and dispersing agent. We have taken the suspension, we have jerked it so that the suspension becomes homogeneous. Clear? Now, we have inserted the hydrometer on the particular suspension and the time starts now. Clear? So from that time, we have to measure the reading of hydrometer at 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, like that. Clear? Now, at this particular point of time, the hydrometer is already there. The hydrometer is already there in the jar or in the cylinder. Clear? So you can easily take the reading, and it will show you the reading at AA point, at AA plane. The reading of specific gravity of the suspension at AA, because AA is the mid of the bulb. যেটা আগে বললাম, clear? Okay. Now after 2 minutes, the next reading is at 4 minutes. The next reading is at 4 minutes. Now, suppose if hydrometer is staying there, what will happen? Suspension কি হচ্ছে? Suspension যখন হচ্ছে, তখন the fine grained molecules are settling at the bottom. Clear? Now, if in that suspension the hydrometer is staying there, the hydrometer is present there, then there will be some obstruction. বললাম আমরা দেখবে স্ট্রোক স্লোয়ে ড্রব্যাক করানোর সময় বলেছিলাম যে the boundary should not be considered. বাউন্ডারি মানে জারের যে বাউন্ডারিটা আছে, ক্লিয়ার? বাউন্ডারিতে যে সয়েল পার্টিকেল গুলো লেগে থাকবে তারা ফ্রিলি সেটেল হতে পারবে না, they will not be settled freely. Clear? Similarly, if in the suspension there is a hydrometer itself, so in the hydrometer, if that is present in the suspension, the soil particles cannot be settled quite freely. Clear? That's why what we will do, after 2 minutes of time, we will remove the hydrometer. We will remove the hydrometer. Clear? কথা বললাম এই অবধি? 2 মিনিটের মধ্যে আমি হাইড্রোমিটার রিমুভ করছি না। Why? Because I have to take several number of readings, 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes. It is not possible to just remove the hydrometer. Clear? So 2 minutes of the hydrometer remove করছি না. We are not going to remove the hydrometer for 2 minutes. After that, we are removing the hydrometer. When is the next reading? At 4 minutes. Clear? So at 3 minutes 40 seconds, that means just 20 seconds before 4 minutes, we are again inserting the hydrometer to take the reading. Clear? Up to 2 minutes, no removal of hydrometer. After 2 minutes, we will remove the hydrometer. At 3 minutes 40 seconds, that means 20 seconds before 4 minutes, we are going to again insert the hydrometer to take the reading at 4 minutes. Clear? I hope this is clear. Okay. হ্যাঁ বলো স্যার, মানে 2 মিনিট পরে হাইড্রোমিটারটা তুলে নিব আমরা।
হাইড্রোমিটার তারপরে তুলে আবার নেবেন 3 মিনিট, আবার তারপরে আবার 3 মিনিট 40 সেকেন্ডে আবার হাইড্রোমিটার আবার নিলাম। আবার হাইড্রোমিটার ওখানে বসিয়ে দেবো, তার কারণ আমাকে 4 মিনিট রিডিংটা নিতে হবে। হাউ ক্যান ইউ টেক দ্য রিডিং? বাই হাইড্রোমিটার ইটসেলফ। তাই জন্য আমাকে হাইড্রোমিটার লাগবে ওখানে 4 মিনিট রিডিংটা নেওয়ার জন্য। দ্যাটস ওয়াই আই উইল পুট দ্য হাইড্রোমিটার এগেইন ইন দ্য সাসপেনশন। ক্লিয়ার? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে পার্টিকেলস গুলো সেটেল করছে এদের ডায়ামিটার খুবই ছোট, তো স্যার এই হাইড্রোমিটার তুলছি আবার ঢোকাচ্ছি, এটাতে ওরা ডিস্টার্বড হয় না? অ্যাজ এন অ্যাজিটেটেড হয়ে স্যার সেটলিংটা ডিস্টার্ব হতে পারে তো? ওটাতেই আসছি এবার, নেক্সট ওটাতেই আসবো। ওকে, সো আমি ধরে নিলাম দিস ইজ দ্য কেস অ্যাট 2 মিনিট। আমি হাইড্রোমিটার তুলে নিয়েছি। সো অ্যাট 2 মিনিট দিস ইজ দ্য কেস। ওকে, এতক্ষণ অব্দি হাইড্রোমিটারটা কি করছিল? এই পজিশনে আমাকে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বলে দিচ্ছিল, এ পজিশনে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বলে দিচ্ছিল। ক্লিয়ার? হোয়াট উইল হ্যাপেন আফটার 2 মিনিটস? দিস উইল হ্যাপেন। হাইড্রোমিটার ঢোকালাম, সো দিস ইজ আফটার 2 মিনিটস। ওকে, সো this particular আমি একটা জাস্ট বলে নিই, this particular animations of this or this figures are actually being taken from the YouTube. Okay, YouTube এ একটা খুব ভালো ভিডিও আছে, you can go through that video also. হাইড্রোমিটার ওই ভিডিওটা খুব ভালো, আমার এই মুহূর্তে নামটা মনে পড়ছে না কোন অথরে। So I have taken the images from that particular video. Okay, পরে হয়তো অনেকে বলতে পারো যে স্যার তো টুকেছেন ওখান থেকে, so don't do that, মানে এর মতো ভালো ভিডিও আমি কোথাও পাইনি। That's why I have taken those screenshots from that video, okay, to make you understand much more better. Okay, so after 2 minutes what will happen? আমি হাইড্রোমিটারটাকে ইনসার্ট করালাম এখানে। Okay, so the hydrometer is inserted. What will happen to this BB level? It will rise up. What will happen to this AA level? It will rise up again. Clear? So this AA level will be raised up to AA dash. BB will be raised up to the BB dash. Okay, so AA level will be risen up by AA dash. BB level will be elevated to BB dash. Clear? Okay, now what hydrometer is doing? Hydrometer is taking the reading at AA dash itself, because this is the meter of the bulb. Why? Because AA dash level has elevated by a certain point, by a certain elevation to AA dash. Clear? So what hydrometer will do right now? It will find out the specific gravity at AA dash, not at AA. Clear? এটা বুঝতে করার প্রবলেম হলে বলো এখন। I will go very slow in this particular slide. Hydrometer বললাম, BB level is elevated up to BB dash, definitely বাড়বে। AA level is elevated to AA dash. Clear? তাহলে এখন হাইড্রোমিটার কি করছে? হাইড্রোমিটার is going to take the reading at AA dash, not at AA, which should be a fault. ঠিক আছে? ওকে, এই ফিগারে চলে যাই। Now, what about this? How much is this? যেটা আমাকে ভ্যালু বার করতে বলতে হয়, how much is this? আমি যদি এই ভ্যালুটা দেখি AA dash, প্লিজ লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি, AA dash plane, AA dash plane, up to this AA dash plane, see the half of the hydrometer, the half volume of the hydrometer is submerged. Half volume of the hydrometer is submerged. Okay? The area of the jar is A. So what is the increase in the height between AA and AA dash? This is VH by 2 by A. Why? Because at the AA dash level, the half of the volume of the hydrometer is submerged. So this particular elevation of the water level, that is AA dash or AA to AA dash, this volume of the elevation, if it is H, this is responsible for the submersion of the half of the volume of the hydrometer. Clear? So this elevation is actually accounting for the half of the volume of the hydrometer only. Clear? So what is H? H should be equals to VH by 2A.
So this distance between AA and AA dash should be equals to VH by 2A. What is A? A is the cross-sectional area of the cylinder. কার বুঝতে পারলো ওটাকে বলে ফেলো আবার। ঠিক আছে, ভিএইচটা তো বাল্বের ভলিউমটাই ডিনোট করছে। ভিএইচটা বাল্বের ভলিউম ডিনোট করছে একদম। তার মানে 4 মিনিট পরে যখন আমরা ইনসার্ট আবার করছি তখন এই হাইটে বসাবো, মানে এ প্লেন থেকে এইচ ডিসটেন্সে বসাবো না। See, all these things are imaginary in nature. That's why the hydrometer is too difficult to understand. Okay, আমি যখন hydrometer এখন ইনসার্ট করব, I cannot see the level at AA, you cannot see the level at A dash, দেখতে পাবো না, because they all are the imaginary values, imaginary lines. Clear? যেটা হচ্ছে আগে আমি A অবধি আমি হাইড্রোমিটারটা দিয়ে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বার করছিলাম। 4 মিনিটে আমি যখন বসাচ্ছি হাইড্রোমিটারটা, what will happen, this AA, this particular plane is elevated to AA dash. So right now what hydrometer is doing, it is actually finding out the value of the specific gravity at AA dash elevation. That is wrong. I have to find out the specific gravity at AA. Clear? That's why we have to just check it out. We have to make a note of it, that what is the height elevated. That means by how much of height the AA is elevated to AA dash. Clear? Now at this particular point AA dash, we can see the half of the bulb of the hydrometer is submerged. Clear? So this height of the elevation is accountable to the half of the volume of the hydrometer only, not the full volume. Clear? That is why the H should be equals to VH by 2, the volume, by A. So VH by 2A. বললাম? আমি নেক্সট প্রসিডিউরে যখন যাব তখন I hope it should be much more clear to you. Okay. Suppose this distance, how much it is? এখন দেখে নিই এখানে BB is elevated to BB dash. Now here, if we consider BB dash, see here the hydrometer is fully submerged. At this particular level, the hydrometer is fully submerged. So what about the water level elevation, or this elevation of the level? This will be due to the full volume of the hydrometer being submerged. Here the full volume of the hydrometer is submerged below the BB dash level. That's why whatever the height increased or height elevated is due to the full volume of the hydrometer being submerged. Clear? So what will be this particular distance? This will be VH by A only, because the total volume of the hydrometer itself, it is actually causing this elevation. So this H, or we can say H dash, is equals to VH by A. Okay, so this is VH by A, this is VH by 2A. Please remember these two terms, VH by A and VH by 2A. Go down here, or should I move to the next slide? Okay. মুছে দিলাম একটু। Now, see this picture. Okay, the left one. This is VH by A, already known to you. This is VH by 2A, again already known to you. What is HE? The original HE, BB to AA. This is original HE. Please see this. Okay? Now, what I'm going to measure right now from BB dash, this is H. Suppose যখনই কি হয়, আমরা যখন একটা মেজার করি হাইড্রোমিটারে, this is the surface, ঠিক আছে, from surface up to this stem is equals to capital H. Clear? And the length of the bulb is taken as small h. So the length of the bulb is taken as small h, and the length of the stem in the water or in the suspension is capital H. Clear? তাহলে এখানেও তাই,
from B dash up to here. That means up to the bulb, it is H, and the length of the bulb is small h. You can easily see that. Clear? Now, what is HE? আমাকে HE বার করতে হবে, because we are actually getting a specific gravity at this A and A dash point. Clear? So we are actually getting at this particular distance. We are actually getting the specific gravity at this particular distance, isn't it? What বললাম? We are actually getting the specific gravity at this particular distance. But our H is something else. Our H is this. Our H is this. Yes, so we have to just correct it. So H is equals to H plus H. Please follow this left one. Please follow this left means diagram. So this H is equals to capital H plus small h minus capital H plus h by 2 plus VH by 2a minus VH by a. একটু দেখে নাও, আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি এটা কিভাবে আসছে। HE, how much it is? This is HE. Clear? So H is equals to H from here, H plus H by 2 means up to this, clear? Plus VH by 2a. ঠিক আছে, তাহলে কতটা নিয়ে নিলাম? এখান থেকে এই অবধি নিয়ে নিলাম। H plus H by 2, this is H by 2 plus VH by 2a, clear? Minus VH by a. That means এই পোর্শনটাকে বাদ দিয়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম? তাহলে this is going to be H plus H by 2 minus VH by 2a. Clear? তাহলে HE is equals to H plus H by 2 minus VH by 2a. Please remember this. ঠিক আছে? স্যার ডায়াগ্রামে যে এই চিটা দেখানো হয়েছে সেটা তো মানে মিডল অফ দ্য বাল্ব অব্দি না, তো স্যার সেটা কি আগে যেটা ছিল সেটা মানে আমি 2 মিনিট অবধি ওই লেভেলে নিয়ে গেছি, এবার 4 মিনিট যদি লেভেলটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তো ইট উইল কজ সাম প্রবলেম। বুঝতে পারলাম? 2 মিনিট অবধি আমি ওই লেভেলে নিয়ে গেছি, 4 মিনিটে গিয়ে কি করছি, যখন হাইড্রোমিটার নতুন করে ইনসার্ট করছি ওই লেভেলটা বেড়ে যাচ্ছে, তো আমাকে তো অ্যাকচুয়ালি নিতে হবে ওই লেভেলে। দ্যাটস হোয়াই ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট ইট। বুঝতে পারলাম? তাহলে আমাকে এইচটা বার করে নিতে হবে ওখান থেকে। ইটস ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, হাইড্রোমিটারের এই জিনিসটাই বোঝাচ্ছিল। ওকে, এই জিনিসটা যে বুঝতে পেরেছে, ক্যালিব্রেশন যে বুঝতে পেরেছে হাইড্রোমিটারে, সে সবকিছু জানে হাইড্রোমিটারে। ওকে, যদি কোনো ফার্দার কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করো, আদারওয়াইজ আই উইল মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড। এখন ইট উইল লুক ইজি ফর ইউ। আর বেশিক্ষণ নেবো না, 10 মিনিট। আচ্ছা, আমি হাইড্রোমিটারের ক্যালিব্রেশন চার্টটা কিভাবে বানাবো আমি দেখিয়ে দিই। We are having RH value against HE values. RH মানে for 0.995 it is -5, দেখো এখানে লেখা আছে -5, 1 মানে 0, 1.005 মানে 5. So RH, these values are being given. HE, কিভাবে বার করবো HE? What HE means? This is hydrometer. What HE means? This is capital H plus H by 2. Forget about all the calibrations or after 2 minutes. Forget about that. Normally here, what is HE? HE is the upper middle of the bulb. Clear?
পরে কারেকশন করছে আলাদা ব্যাপার, বাট H is actually at the middle of the bulb. Clear? At the middle of the bulb, what is it? H plus capital H by 2. Clear? এখন if RH is equals to, suppose if the reading is 0.995 and the reading is 1, what will change basically among this H and H by 2? Definitely this H will change. So, because this H by 2 will remain constant, because H is the length of the bulb, which is constant. Length of the bulb is always constant because this is always in the submerged condition. What will happen to the H? H will be changed. H will be changed. Clear? তাহলে আমি কি করব? আমি একটা সিম্পল একটা সাদা পেপার নেব, সিম্পল সাদা পেপার নেব, হোয়াইট পেজ নেব, তাতে আমি হার্ডওয়্যারটাকে রাখবো। ঠিক আছে? So this is suppose RH equals to -5, this is RH equals to 10, 15 like this. Clear? তাহলে এখান থেকে আমি একটা লাইন টানলাম এই অবধি, মাইনাস এখান থেকে এই অবধি একটা লাইন টানলাম, এখানকার ডিসটেন্সটা মেজার করে নিতে পারবো। This is equals to small h. Clear? For -5 আমি এখান থেকে একটা লাইন টানলাম এখান থেকে, তাহলে ক্যাপিটাল H টা মেজার করে নিতে পারবো। For -10 আমি এই ডিসটেন্সটা মেজার করে নিতে পারবো। For -15 আমি এই ডিসটেন্সটা মেজার করে নিতে পারবো। Clear? So what is HE? HE is equals to H plus H by 2. H জানি, H capital H টাকে মেজার করে নিতে পারবো for -5, for -10, for -15, sorry, for -5, for 10, for 15 reading. বুঝতে পারলাম? তাহলে we can find out the value of HE from this particular method. Okay, so HE can be found out in centimeter. Clear? তাহলে এখানে দেখো বলা আছে এখানে -5 এর against 180 সেন্টিমিটার পেয়েছে, 0 এর against 168 সেন্টিমিটার পেয়েছে, 5 এর against 155 সেন্টিমিটার পেয়েছে। আশা করি বোঝা গেছে কোনটা কি বলছি আমি, বলতে পারলাম? একটু বলো। এই চিটা স্যার আসলো কি করে আরেকবার একটু বলবেন? বলেছি HE মানে কি? HE হচ্ছে এফেক্টিভ ডেপথ, যেখানে হাইড্রোমিটারটা ওর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মেজার করছে যে পার্টিকুলার পয়েন্টে, তাই তো? এখন হাইড্রোমিটার যেটা মেজার করছে দ্যাট HE আর RH এই দুখানার মধ্যে আমাকে রিলেশন বার করতে হবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ক্যালিব্রেশন চার্ট। HE আর RH এই দুটোর মধ্যে আমাকে রিলেশন বার করতে হবে। ক্লিয়ার? এখন হোয়াট ইজ HE? HE is equal to H plus small h by 2, capital H plus small h by 2. What is small h? Length of the bulb, which is constant. Length of the bulb is constant. Clear? What is capital H? What is this capital H? Capital H is the distance between the surface and the end of the stem, or we can say beginning of the bulb. যে কোনটা বলতে পারি। This is equals to capital H. Clear? এখন suppose reading দেখাচ্ছে 0.995. For that, capital H will be different. Reading, if it is 1.005, capital H will be different. Right? So, because small h by 2 is kept constant, যদি 0.995 হয়, যদি 1.005 হয়, then this capital H will be different. Right? So, এবার এই ক্যাপিটাল H টাকে আমাকে বার করে নিতে হবে for each and individual reading. That means for 0.995, for 1, for 1.005, এই ক্যাপিটাল H আর স্মল h এর ভ্যালুটা আমাকে একটা সিম্পল একটা A4 পেজে আমি হাইড্রোমিটার নেব, হাইড্রোমিটার নিয়ে প্রত্যেকটা রিডিং এর এগেইনস্টে মার্ক করে দিয়ে আমি ওই লেন্থ গুলোকে বাই স্কেল মেজার করে নেব। ক্যাপিটাল H মানে from 0.995 up to the end of the stem for -5 reading. ঠিক আছে? For 1.005 reading, capital H means from 1.005 reading up to the end of the stem. Measure করে নিতে পারবো by scale. Clear? This is all about the capital H. Small h, we can easily find it out. The length of the bulb, it will be constant. So this HE will be equals to H plus H by 2. তাহলে প্রত্যেকটা রিডিং এর এগেইনস্টে আমি যদি H plus H by 2 করি, I will get the value of H. ওটা পুট করে নিলাম, বসিয়ে নিলাম। ঠিক আছে? Okay, sir. Right now, this is the calibration chart. Effective depth by hydrometer reading RH. This will be the calibration chart.
ঠিক আছে, আমি বলেছিলাম RH আর HE এর এগেনস্টে দুখানা রিলেশন বার করব। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ক্যালিব্রেশন চার্ট। তার মানে সাপোজ ইফ RH ইজ কামিং অ্যাজ, তোমরা বলবে যে সেটা করার দরকারটা কি ছিল। সাপোজ তোমরা হয়তো বলবে যে একটা রিডিং এলো 0.998, what does it mean? RH is equals to -2, ঠিক আছে। তাহলে for RH equals to -2, what is the value of HE? We can find it out from the calibration chart itself. So from RH equals to -2, we can find out the value of HE. Clear? আরেকটা ব্যাপার আছে, see this, HE is equals to H plus H by 2 minus VH by 2A. This is the correction, তাই তো? তাহলে এখানে যখন ক্যাপিটাল H টা বার করব, এখানেও কিন্তু আমার ক্যাপিটাল H লাগছে, স্মল h লাগছে। ক্যাপিটাল H প্লাস স্মল h বাই 2, এখান থেকে কি মাইনাস করছি, মাইনাস VH বাই 2A। ক্লিয়ার? তাহলে এই ক্যাপিটাল H, স্মল h এইগুলো আমার কাছে নোন। How can we find out the value of HE? We can find out the simply subtracting VH by 2A term, VH by 2A term। ঠিক আছে, তাহলে যদি ক্যালিব্রেশন চার্টে প্লট করি, এরকম একটা কার্ভ, এরকম একটা কার্ভ যদি প্লট করি, this is VH by 2A, তার মানে এই কার্ভটা হচ্ছে আপ টু 2 মিনিট। আফটার 2 মিনিট মানে ফ্রম 4 মিনিট রিডিং আমরা কি করব, we have to follow this particular curve which is VH by 2A amount of less than this particular curve। দেখো capital H is equals to this H plus H by 2 which is known minus VH by 2A। তাহলে এই ভ্যালুটা থেকে আমাকে VH by 2A বাদ দিতে হবে to get the HE value। Same thing here, to get this HE value আমি VH by 2A বাদ দিয়ে দিলাম এখান থেকে। Clear? So this particular curve is for up to 2 minutes of reading, this is for after 2 minutes। Clear? তাহলে if at 8 minute reading, if at 8 minute reading the value is coming as 1.010, তার মানে RH is equals to 10। Clear? So which curve we have to follow? Suppose RH equals to 10 means here, somewhere here, এখানে। Clear? তাহলে you have to follow this second curve, this curve। Clear? তাহলে RH equals to 10 means এই অবধি গেলাম, এখান থেকে আমি H টাকে বার করে নিলাম, this is our H according to the RH equals to 10, because this is at 8 minute reading, so we have to follow this second curve। If it is below 2 minutes, we have to follow the first curve। Clear? তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে ক্যালিব্রেশন কার্ভটা তোমাদের ড্র করতে হবে। ওকে, by from the hydrometer itself, you have to find out the calibration curve first। টেস্টের কথা ভুলে যাও, test is a small part of the hydrometer test, calibration curve main draw করাটা is the main কাজ। ওকে, এই যদি বুঝতে পারো প্রবলেম থাকলে জিজ্ঞেস করে নাও, then I will proceed to the some other things। স্যার স্যার আপ টু 2 মিনিট পর্যন্ত তো বলো। মানে জলের ওয়াটার লেভেলটা উঠবে, সেজন্য কি চেঞ্জ হবে না কিছু? আপ টু 2 মিনিট কেন উঠবে? আমি তো প্রথম থেকে হার্ডওয়্যারটা পুট করে রেখে দিয়েছি, তাহলে যা হওয়ার মানে আমি তো নতুন করে হার্ডওয়্যারটা পুশ করছি না। যদি পুশ করতাম তাহলে অলরেডি উঠে যেত, কিন্তু প্রথম থেকে আমি হার্ডওয়্যারটা রেখে দিয়েছি সাসপেনশনের মধ্যে, তাহলে ও অলওয়েজ ওই এ এর লেভেলে ও অলরেডি সাসপেনশনটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দিচ্ছে। তারপর কি করলাম, তুলে নিলাম, তুলে নিয়ে পরে এক মিনিট
কি বলছিলাম আরেকবার বলো। আমি কিছু বলছিলে কি, কারো কোনো কোশ্চেন ছিল? হ্যাঁ স্যার, ওই 2 মিনিটের জন্য বলছিলেন স্যার। হ্যাঁ, 2 মিনিট অবধি তো আমি হাইড্রোমিটারটাকে আর নতুন করে তুলছি না, ডোবাচ্ছি না। ওকে, তাহলে প্রথম থেকে একদম হাইড্রোমিটারটা ওই লেভেলেই আছে, বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ, তার জন্য কোনো রকম মডিফিকেশন হবে না। বাট আফটার 2 মিনিটস কি হবে, আই উইল টেক দ্য হাইড্রোমিটার অন দ্য সাসপেনশন এগেন। ওকে, তাই জন্য ওই যে ওয়াটার লেভেল যেটা বা সাসপেনশন লেভেল যেটা, এটা সিম্পলি ইট উইল গেট রাইজেন বা এলিভেটেড, ইট উইল গেট এলিভেটেড। দ্যাটস ওয়াই মানে এই জন্য আমরা বলতে পারি যে উই আর গোইং টু মডিফাই দ্য এইচ ভ্যালু আফটার 2 মিনিট ইটসেলফ। আদারওয়াইজ তার আগে ক্যালিব্রেশন করার কোনো মানে নেই, বিকজ আমরা হাইড্রোমিটার ডুবাচ্ছিও না, তুলছিও না। দেয়ার বি নো মডিফিকেশন। ওকে স্যার। ঠিক আছে? ওকে, নাও we are having some corrections. এই correction will last. We are having some corrections to the hydrometer reading. Okay, first correction is the meniscus correction. Meniscus correction সবাই জানি। What is meniscus correction? Basically, this is a soil suspension. In this soil suspension, this should be the actual reading. This surface should be the actual reading. This is the actual reading. Okay? But what reading we will get due to the surface tension property? This reading. So we are going to take this particular reading, which is a false reading. Which is a false reading. Okay, but our actual reading is somewhere here. এখানে কোথাও বুঝতে পারলাম? So meniscus correction is positive or negative? কোনটা? Anyone? We are taking here at this particular point, but actually it is at the surface. We have to take that at the surface. So what about the meniscus correction? Is it positive or negative? নেগেটিভ হবে। আর কেউ? সাবস্ট্রাক্ট করতে স্যার হবে তো। পজিটিভ, ওটাকে অ্যাড করব। Add করব। Why? Because suppose at example নিয়ে it will be easy for you. Reading always increases downward. এটা মনে রাখবো। The reading always increases downwards. Suppose যদি first reading নিই at this particular point, the first reading is taken as suppose 1.021. Okay? Actual reading কোনটা হবে? এর থেকে বেশি হবে, যেহেতু ডাউনওয়ার্ডে রিডিং ইজ ইনক্রিজড, তাহলে অ্যাকচুয়াল রিডিং কত হবে? সাপোজ 1.025. সাপোজ, ওকে, দিস ইজ 1.025. ওকে, তাহলে আমি নিচ্ছি 1.021, so I have to add some value, so the correction is always positive, because please remember, whenever I move downward in the hydrometer, the reading increases. Okay? So we are actually seeing a reading at the top, somewhere at the top of the surface layer. That's why what I'm taking is a lesser reading. So I have to take the correction as positive. So this is known as meniscus correction. Clear? Another correction is temperature correction. Temperature correction. জেনে রাখো, the hydrometer, একটু লিখে নিতে পারো এটা, hydrometer is prepared at a temperature of 27 degrees Celsius. Okay? Suppose room temperature is greater than 27 degrees Celsius. Then there will be some corrections. If the room temperature is less than 27 degrees Celsius, there will be some corrections. Correction কি জন্য হবে? Suppose hydrometer তুমি যদি দেখো, the hydrometer is not made of any metal. It is made of a glass body. Okay? যদি তুমি simply ফেলে দাও, hydrometer ভেঙে যাবে. So this is a simple glass body. Okay? So this is not metal. তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ করা হয়, তাহলে রিডিং কেন চেঞ্জ হবে? The first question which comes in the student's mind, why the reading will change at hydrometer if this is a glass body? This will be something else. The reading will change due to some other reason. একটু জেনে নাও এটা। This hydrometer is suspended here. This hydrometer is suspended here. Why it is in suspended? Because it is having some weight.
and this mixture or suspension is going to give some buoyant force. Clear? So whenever this weight is equal to buoyant force, it will be suspended. Okay, it will be partially submerged like this. No problem. Now, if the temperature is greater than 27 degrees Celsius, or we can simply say if the temperature is increasing, what will happen to the mixture? The density will reduce. The density will reduce. The density of the mixture or the suspension will get reduced if we increase the temperature. If the density of suspension is going to reduce, then what will happen? This buoyant force is going to reduce. It will reduce করতে আরম্ভ করবে। Clear? তাহলে buoyant force will reduce. Weight is same. So what will happen? The hydrometer will sink downwards. The weight is same. Weight টা বেড়ে যাচ্ছে buoyant force এর থেকে, তাহলে এটা R2 নেমে যাচ্ছে। So it will sink further. Clear? যখনই it will sink further, that means the correction it will be positive. এখানে রিডিং যেটা দেখতে পাবো, if it sinks further, then the correction will be positive. ধরো বললাম যদি less than 27 degrees Celsius হয়, then just the reverse case. The density of the mixture will get increased, so the buoyant force will get increased. তাহলে the hydrometer is not going to sink down, but it will rise up. That's why the reading which I'm going to take right now is higher than what actual reading is. So it will be negative correction for temperature is less than 27 degrees Celsius. এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই. Please remember, if it is greater than 27 degrees Celsius, the correction is positive, not the error. The correction is positive. If it is less than 27 degrees Celsius, the correction is negative. Please remember it. Important. Another correction is the dispersing agent correction. স্যার গ্রেটার দ্যান 27 ডিগ্রিতে তাহলে ওটা সাবট্রাক্ট করা হবে তো এররটা? না, কারেকশন কারণ স্যার আমার সিঙ্ক করে যাচ্ছে। সিঙ্ক করে যাচ্ছে তো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, রিডিং কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ঠিক আছে, একটুখানি নিজে ভেবে রাখো, যদি সিঙ্ক করে যায় তাহলে দেখবে তোমরা যে রিডিংটা পাচ্ছ ওটা দেখবে অ্যাকচুয়ালি কম রিডিং পাচ্ছ, বিকজ টপে দেখবে তোমরা কম রিডিং পাবে। যদি সিঙ্ক করে যায়, সিম্পলি যদি সিঙ্ক করে যায় তাহলে তুমি একটা লেসার রিডিং পাবে। তো ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট ইট পজিটিভ। বুঝতে পারলাম? জাস্ট এটা মনে রাখো, greater than 27 degrees Celsius positive correction, less than 27 degrees Celsius negative correction. More temperature positive correction, less temperature negative correction. এটা মনে রাখো। Okay, meniscus correction is always positive. Dispersing agent correction. Dispersing agent means we are adding some sodium hexametaphosphate. What is it? This is one kind of salt. Now we have taken a water, we have added some salt portion, we have added some salt. What will happen? The density will increase. The density will increase. Density will increase means specific gravity will increase. তাই তো? আমি সিম্পলি আগের বারের মতো খেলছিলাম, এখানেও সেম একই ব্যাপার। Density will increase means specific gravity will increase. তাহলে I have to reduce the specific gravity, which is shown by the hydrometer. তাই তো? So dispersing agent correction is always negative. একটু সিম্পল থিওরি ভাবি। ডিসপার্সিং এজেন্ট ডেনসিটিটাকে বাড়িয়ে দেয়, ডেনসিটি অফ দ্য সাসপেনশন, ডেনসিটি অফ দ্য সাসপেনশন মানে বলতে পারি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিকে বাড়িয়ে দেয়, তাই তো? তাহলে হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু অফ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি উই আর টেকিং ফ্রম দ্য হাইড্রোমিটার, ইট ইজ হায়ার ভ্যালু, ওটাকে কমাতে হবে। উই হ্যাভ টু রিডিউস ইট ডাউন, সো দ্যাট ডিসপার্সিং এজেন্ট কারেকশন ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ। প্লিজ রিমেম্বার, meniscus always positive, dispersing agent always negative. Temperature correction can be both positive and negative depending on the temperature. ঠিক আছে? কোড আউট, এই তিনখানা কারেকশন নিয়ে কোড আউট আছে। স্যার ডিসপার্সিং এজেন্টটা কেন নেগেটিভ হবে একবার বলবেন? একবার এত সিম্পল ওটা ভাবো, এত বায়োন্ট ফোর্সে যাওয়ার দরকার নেই। ছেড়ে দাও, এত বায়োন্ট ফোর্সে যাওয়ার দরকার নেই। সাপোজ হাইড্রোমিটার কি করছে? স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বাড়াবে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ সাসপেনশন, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ সাসপেনশন, তাই তো? এখন ডিসপার্সিং এজেন্ট যখন মেশাচ্ছি আমি, if you are mixing the dispersing agent into a mix, what will happen? It will automatically increase the density of the mixture. Why? Because the dispersing agent is actually a salt.
এবং তুমি যদি জলে নুন মিশিয়ে দাও, the density will increase. Same thing happens here. So the density will increase to the suspension. Clear? Density increase করা মানে বলতে পারি specific gravity increase করলো। যদি CGS ইউনিটে নিই, specific gravity will increase of the suspension. The specific gravity of suspension is increased. Clear? By adding the dispersing agent. তাহলে যে ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি, that is higher value. That is higher value. তাই তো? তাহলে ওটাকে কমাতে হবে। That's why we can say that the dispersing agent correction is negative in nature. বুঝতে পারলাম না? বললাম না? বুঝতে পারলাম? স্যার যদি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিটা বেশি হয় তাহলে কি হাইড্রোমিটারটা সিঙ্ক বেশি করবে না কম করবে? স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যদি বেশি হয় তাহলে হাইড্রোমিটার সিঙ্ক করবে না। কেন করছে? স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যদি বেশি হয় সাসপেনশনে, তাহলে বাউন্ড ফোর্সটা বেশি হবে। বাউন্ড ফোর্স যদি বেশি হয়, ওয়েটের থেকে যদি বাউন্ড ফোর্স বেশি হয়ে যায় তাহলে ওটা উঠে যাবে। হ্যাঁ উঠবে, তা হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে তার জন্যই নেগেটিভ। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য কারেকশনস। মনে রাখাটা একটুখানি সুবিধে এই কারণে বলছি, অলওয়েজ মনে রাখবে ডিসপার্সিং এজেন্ট হচ্ছে একটা লবণ, একটা নুন বা একটা সল্ট। So it will increase the specific gravity of the suspension. যদি increase করা বা কোনো decrease করতে হবে, that's why dispersing agent correction is negative. Meniscus correction is always positive, just the reverse of it. Okay, temperature correction, temperature increase করব, that means positive side এ যাচ্ছে, correction is positive. Temperature decrease করছে, that means negative side এ যাচ্ছে, the temperature is the correction is negative. মনে রাখো, তাহলে it is enough. Okay, তাহলে একটা রিডিং আছে, সাপোজ 1.010, okay, plus 1 division. Clear? Now, temperature correction ধরে নিলাম কিছু নেই। Dispersing agent correction সাপোজ দেখাচ্ছে হচ্ছে -1 division, আর meniscus correction হচ্ছে সাপোজ +2 division. Meniscus correction is positive, dispersing agent correction is negative. ঠিক আছে? তাহলে what will be the corrected reading? RH corrected বা reading corrected is equals to 1.010 plus 1 division. This was the original reading, -1 division plus 2 division. So what will happen? 1.010 plus 2 division. This is the corrected reading. এখান থেকে আমি RH এর ভ্যালুটা বার করে নিতে পারবো। So this is the all the corrections which we need to apply in the lab. Okay. This is percentage finer in, আমরা দেখবে বার করেছিলাম the percentage finer versus diameter plot. So I have to find out the percentage finer here also. How can I find it out? By simply this formula. You don't need to derive this formula. This formula can be derived, but you don't need to do that. So in percentage finer at a certain particular time, 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালু বার করছি। So for each and every time we can get this value of n%. Clear? So n is equals to g by g minus 1 into r. This is actually RH. Okay, so if the reading is corrected reading is suppose 1.015, please make sure RH equals to 15. This RH is equals to 15, not 1.015. Yeah. So RH by 1000 into volume of suspension. বলেছিলাম volume of suspension is 1000 ml always. So 1000 কেটে যাবে by W of soil sample, weight of soil sample. কতটা soil sample আমরা নিচ্ছি, মানে কতটা fine grain soil আমরা নিচ্ছি, how much amount of fine grain soil we are taking. This is normally 40 gram. ঠিক আছে, into 100%. This is actually percentage finer. Don't get confused with this particular G. অনেকে ধরে নিতে পারো যে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি করে পাচ্ছি আর এই যে ভ্যালুটা, this is actually put here. আর এই যে কারেক্ট রিডিং যেটা পাচ্ছি, this is also specific gravity 1.015, specific gravity of suspension, তাহলে এটা হচ্ছে G। অনেকে ধরে নিতে পারো, this is not true. Why? Because this G is the specific gravity of soil solids, যেটা আমরা টিকনোমিটার টেস্ট থেকে বার করেছি আগের দিন।
This is the specific gravity of the soil solids. This is not a specific gravity of the soil suspension. Okay, so this G is something else than this 1.015. Please remember it. Okay, so this G will be constant or it will be given. Okay, এখন অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারো স্যার হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট দ্য ডায়ামিটার? ইনটা পেয়ে গেলাম, আমাকে এই কার্ভটা প্লট করার জন্য আমাকে ডায়ামিটার চাই, সো হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট দ্য ডায়ামিটার? কি ফর্মুলা ছিল? V is equals to gamma s minus gamma w by 18 mu into b square. So you have to find out basically d. I've told you gamma s is known, gamma w is known, mu will be given, this is also known. So I have to find out the value of d. How can you find it out the value? By determining the value of v, that is settling velocity. What is settling velocity? This v is assumed as he by t. That's why we are fighting with he to find out the he value. এতক্ষণ ধরে ওইটা নিয়ে যুদ্ধ করছিলাম যে we have to find out the value of he. So what is the value of he? What is the significance of he? Here it is. The settling velocity is equals to he by t, the distance by time. Okay? So for each and individual reading, that means for 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, we are going to get some readings. Here we are going to get some value of RH. Now we have a calibration chart, so from RH we can find out the value of HE. Okay, now that HE will be required here. So HE by t, t is the time, that means if it is a 15-second reading, t will be equal to 15 seconds. If it is 30 seconds of time, t will be equal to 30 seconds. Clear? This he by t is equals to gamma s minus gamma w by 18 mu into d square. This is the formula. Everything is known right now. He known, t known, gamma s, gamma w, mu, everything is known. So you can find out the value of d. Clear? So we can get both n and diameter. Because for each and individual time, then we need to plot it. কথা বললাম, এর থেকে বেশি আজকে কিছু বললে মনে হয় খারাপ হয়ে যাবে জিনিসটা। তো কার কোনো কোশ্চেন তাহলে জিজ্ঞেস করে নাও, আর দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য লেকচার আলটিমেটলি। আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে এতক্ষণ যেটা পড়ালাম, প্লিজ গো থ্রু ইট ওয়ান্স বিফোর কামিং টু দ্য নেক্সট ক্লাস। নেক্সট ক্লাস মানে যেদিনকে এক্সপেরিমেন্টটা করাবো, মানে নেক্সট ফ্রাইডে। ওকে, নেক্সট ফ্রাইডের আগে আমাকে এটা একটু পড়ে নিও একবার আসার আগে ক্লাসে। Otherwise, it will be very difficult for you to understand the hydrometer thing. Clear? আমি তোমাদেরকে অবজারভেশন রেজাল্টটা এখনই মেল করে দিচ্ছি, so that you can actually go through all these steps. কিভাবে আমরা বার করছি জিনিসটা, n versus diameter কিভাবে বার করছি, so that it will be actually absolutely clear for you. ঠিক আছে, একবার স্টেপস গুলোকে পড়ে নেবে, কি কি স্টেপস আমি বললাম। How can you find out the calibration chart? ওটাই মেন। What are the corrections? Okay, and how can you find out the value of He? How can you find out the value of N? ঠিক আছে, জাস্ট এটা মনে রাখবে, we are taking the reading of hydrometer specific gravity. From that we are going to find out the value of RH. Clear? From RH we have to find out the value of calibration, find out the value of HE from the calibration curve. The draw করব আমরা। So HE will be actually used in the Stokes law to find out the value of D. Okay, so this is diameter. N percentage finder is having some another one equation. This equation is for percentage finder. Okay, so this is all about the hydrometer. কোনো ডাউট তাহলে জিজ্ঞেস করো, যদি না থাকে পরের দিন পড়ে এসো। যদি মনে হয় যে কোনো ডাউট আছে সেটা বুঝতে পারছি না, again on the next step, next Friday at the beginning of the lab, please ask me. রাউকেলে জিজ্ঞেস করো। স্যার টেম্পারেচার কারেকশন বা মিনিস্কাস কারেকশনটা 1 ডিভিশন 2 ডিভিশন এটা কিভাবে আচ্ছা কিভাবে করবো তাই তো, মানে এটা আমাকে করতে হবে লাগে। মিনিস্কাস কারেকশন কিভাবে করবো? মিনিস্কাস কারেকশন নরমালি জলে করা হয়, বিকজ ইন ওয়াটার বোথ দ্য ভ্যালুস, দ্যাট মিনস মানে অ্যাকচুয়াল রিডিং আর দ্য ফলস রিডিং, both the values are can be visible at the plain distilled water.
That's why we can easily differentiate between these two readings. Yeah, so this is our meniscus correction. Meniscus correction এ কোনো problem নেই। meniscus correction আমরা easily determine করতে পারবো and আমরা next দিন ওটা করে দেখাবো কিভাবে meniscus correction করি। The thing is dispersing agent correction. How can you do that? Dispersing agent কি করব? Suppose আমি এটা বলতে চাইছিলাম না এই কারণে because it will get মানে এটা খুব বড় একটা ক্লাস হয়ে যাবে। আমি সাপোজ একটা জল নিয়েছি, ডিস্টিলড ওয়াটার নিয়েছি, তার মধ্যে আমি hydrometer ডুবিয়ে দিয়েছি। I am putting the hydrometer in a distilled water, in a jar of distilled water. So it should show some value around 1 because the specific gravity of the water is around 1. Suppose it is showing as 1. Is it distilled water? So assume that the reading is showing as 1. Clear? Now, suppose we are adding 4 grams of the dispersing agent at the soil suspension. Clear? So in the soil suspension, we have added 4 grams of sodium hexametaphosphate. Now this 4 grams again, separately, we are mixing it with the water. Clear? And mixture, the amount of density it increases, the same amount of density increase will be happening in the water itself, in the water also. Clear? So ওখানে যে specific gravity increase করছে due to the adding of dispersing agent, the same will happen in the water also. Clear? So at the water, first there was 1 reading, the reading was equals to 1. Now after mixing same amount of dispersing agent, suppose the reading is coming as 1.01. So we can say plus 0.01 is our error. So we have to eliminate that particular error. So the correction is minus 0.01. Yes. Don't to be worried because our next in meniscus correction করব as well as dispersing correction. You don't need to get worried. Okay. Code out. স্যার জিটা তো আমাদের দেওয়া থাকবে না? একদম জি দেওয়া থাকবে, গামা ডব্লিউ বড় থাকবে, নিউ বড় থাকবে। ওকে স্যার। আর কিছু? আমি এই জন্যই বলছিলাম যে please have a hydrometer test, please have a hydrometer class, otherwise it will be very difficult for you to understand the hydrometer from the books itself. It is not possible at all. It is not possible. ঠিক আছে, আবার বলছি বাড়িতে একটু পড়ে নাও, then I hope some questions will be raised. Okay, next দিনে আমরা সেই প্রবলেমগুলো একটু সলভ করে নেব। ওকে, আজকে অবধি থাক, ইউ মে লিভ, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে নেক্সট দিন জিজ্ঞেস করেন। ঠিক আছে, ল্যাবে। Okay, thank you. Thank you, sir.